Niaje baba Kimani? Kimani bado wako vizuri. Kimani ameingia na hapa kupiga ng'ombe. Kuna kitu tunakosana. Wapi hapo mzazi? Sisi na venye tunafanya kazi yetu vizuri. Kwa nini Kimani hajainiletea results na nalipa fees? Unataka kuniambia Kimani hajai kuletea report form? Mliwapea results lini? Maybe wewe si msee wa maform. Anyway, tumekuwa tukiwapea report form. Nitakutumia. Kimani hajai niletea. Goja, ndio huyu anakuja. Goja. Habari ya mwalimu. Jana na salamu. Mwalimu hapa ananiambia mlipewa results. Okay. Kwa nini hujai nifikishia? I did not own the results. Nalipa pesa yangu mingi. I'm sorry, but due to my opaque nature, I did not take ownership of the results. Sasa opaque ndio nini? Due to my opaque nature. Unapoteza wanafunzi kabisa. We, Kimani si tuliwapea report form? I did not verify the results. Ja verify sasa kabisa. The only nature tunajua ni human nature na God's nature. Sasa mmewaongezea opaque nature. Yes. Utaenda kufunzwa na wanafunzi tena. Utafunzwa na ulimwengu.